hemolytic anemia. In hemolysis, RBC lifespan shortening usually below 120 days. Compensatory mechanism bone marrow يصير hyperactive bone marrow. Pathophysiology of hemolytic anemia increased RBC hemolysis that lead to the anemia, hemostasis, elevated bilirubin. الأنيميا increase erythropoietin هذا يسوي لنا bone marrow hyperplasia وهيباتوسبلينوميجالي lymphadenopathy. الelevated bilirubin يعطينا شنو؟ jaundice, dark color urine, bilirubin stone. Clinical picture of chronic hemolytic anemia. Clinical anemia, sign of anemia. Anemia usually need frequent blood transfusion. Clinical picture of hemolysis. شنو الساين مال hemolysis؟ اللي هي jaundice, dark color urine, meningeal color of urine because of hemoglobin urea, dark stool, bronze discoloration that need years due to iron overload. Organomegaly and disfigurement. Cause of hepatosplenomegaly in chronic hemolytic anemia. شنو cause مال hepatosplenomegaly؟ Destruction of abnormal RBC, formation of a new RBC, extramedullary hematopoiesis, deposition of iron overload اللي هي causes of hemostasis. Splenomegaly will result in hypersplenism with more severe anemia and pancytopenia. Large head microcephaly. Cause of large head due to compensatory mechanism due to active bone marrow. فهذا شو يسوي لنا ذا prominent zygoma, prominent forehead, maxilla يصير prominent, the breast of nasal bridge, prominent upper central incisor, separation of the teeth. Heart failure. ممكن heart failure. Cause of heart failure بالchronic hemolytic anemia due to tachycardia, due to hypoxia, anemia, cause of heart failure. وبعد cardiomyopathy due to hemostasis, secondary hemostasis. Investigation of chronic hemolytic anemia. شنو دز المريض؟ Complete blood picture and retic. Complete شجنا anemia. Proved your sign of hemolysis, blood film, شو blood film, retic increase. Biochemical test شو نشوف elevated indirect bilirubin, serum iron, serum ferritin increase and decrease iron binding capacity. عكس الايرون ديسينيميا. ايش قلنا بالايرون ديسينيميا؟ شو يصير؟ serum iron, serum ferritin low and increase iron binding capacity. While in chronic hemolytic anemia, decrease iron binding capacity. Increase urine urobilinogen. X-ray. شو نشوف الاكس-راي خاصة medical skull X-ray. Hair on end. Sign of active bone marrow. Complication of chronic hemolytic anemia. أما due to complication long-term blood transfusion. شو complication of blood transfusion؟ اللي هي hemostasis. Secondary or primary? Secondary. Primary rare due to recurrent blood transfusion. Blood incompatibility اللي هي 10% يصير عندنا blood incompatibility. Infection. من common most infection due to blood transfusion. Hepatitis B virus, hepatitis C virus, HIV, malaria. Complication of venous access. Heart failure due to anemia. Gallbladder stones. Crisis اللي هي aplastic crisis, hemolytic crisis, sequestration crisis, vaso-occlusive crisis, especially in sickle cell anemia. Deposition of iron in tissue اللي هو نسميه hemostasis. Each pint of blood يعني اللي هو 500 سي سي of blood ايش تعطينا؟ ايش قد تعطينا iron؟ 200 of iron. هذا يصير وين يصير deposition of iron بالبدي؟ كل الاورجان. الاندوكراين اذا صار deposition بالاندوكراين ايش يعطينا الاندوكراين disturbance؟ ذاك شنو؟ يعطينا delayed puberty, diabetes, hypothyroidism. liver اذا deposition بالليفر ايش يعطينا؟ liver cirrhosis, liver failure, pulmonary hemostasis. بالهارت cardiomyopathy, erythropathy, neuropathy.
يجي فراكشر يسمونها احنا يصيروا بالثلاسيميا عندنا يجينا باثولوجيكال ممكن يجينا باثولوجيكال فراكشر. growth retardation and delayed puberty. Hypersplenism mainly in thalassemia. Autosplenectomy when sickle cell anemia. Thalassemia. Beta thalassemia is the commonest chronic hemolytic anemia in the Mediterranean area, while alpha thalassemia is rare. Gene inheritance of thalassemia, autosomal recessive. Get the risk with offspring إذا هي autosomal recessive 25% يصير affected. عندنا تايب مال الثلاسيميا، عندنا الفا إذا ديفكت بالالفا تشين شو نسميها؟ الفا ثلاسيميا. إذا ديفكت بالبيتا تشين نسموها بيتا ثلاسيميا. بيتا ثلاسيميا تقسم ثلاسيميا ميجر، ثلاسيميا انترميديا، ثلاسيميا ماينر. إذا ديفكت 2 جين نسميها هوموزايجوس اللي هو ثلاسيميا ميجر. إذا مودريت ثلاسيميا انترميديا. إذا 1 جين افكتد اللي هو هيتروزايجوس ثلاسيميا ماينر. ف 3 هايبوثلاسيميا، الفا ثلاسيميا، ايرير، بيتا ثلاسيميا. 3 تايبس: ثلاسيميا ميجر، ثلاسيميا انترميديا، ثلاسيميا ماينر. أو نسميها ثلاسيميا تريت. نجي الموست كمان هي اللي هي بيتا ثلاسيميا ميجر، كوليز انيميا. الباثوجينيس شو يكون الدومينانت هيموغلوبين بالفيرست 6 مانث؟ هيموغلوبين اف، يتحول افتر 6 مانث الى هيموغلوبين اي، بصير عندنا برودكشن اوف clinical symptom of thalassemia major. Usually onset by the second half of the first year of life. The course is severe with frequent blood transfusion. Most liable for early complication and delayed and early development of hypersplenism. Investigation. شنو investigation of thalassemia? Complete blood picture and blood film. Complete blood picture شو نشوف عنده؟ sign anemia. بالبلاد فيلم شو نشوف؟ hypochromic microcytic. تارجت سيل. ندز نشوف البيكتشر انت تشوف تارجت سيل وهايبوكروميك مايكروسيتيك بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف كرونيك هيموليتيك انيميا. ندز هيموجلوبين الكتروفوريسيس. شو نشوف الهيموجلوبين؟ ريدنج اوف هيموجلوبين الكتروفوريسيس ثلاسيميا ميجر. شنو هيموجلوبين اف يكون more than 90%. هيموجلوبين A 0. ال A2 elevated. The differential diagnosis of other cause of chronic hemolytic anemia. Thalassemia minor, most of the cases usually asymptomatic. ممكن احنا يجينا المريض نشوفه انيميا، نسوي له بلاد فيلم نفس البكتشر هايبوكروميك مايكروسيتيك تمشي كانما ايرون انيميا، نعطيه تريتمنت ايرون فور 3 مانث نو ريسبوندينج، فنفكر وراها ثلاسيميا ماينر. ليش تشوف انت بلاد فيلم بالثلاسيميا ماينر؟ عم يجي له هايبوكروميك مايكروسيتيك ساين اوف هيموليسيس. الهيموجلوبين اذا نزل على المريض بالثلاسيميا ماينر هيموجلوبين كتروفوريسيس شو نشوف؟ only increase of hemoglobin A2. Increase of hemoglobin A2. Prevention of thalassemia, genetic counseling, carrier detecting prenatal diagnosis. Treatment of thalassemia, supportive treatment, اللي هي restriction of iron in the diet, folic acid 1 ملغ per day, hepatitis B vaccine, calcium, vitamin D. نعطي باكت RBC transfusion. ما نعطي whole blood. ليش ما نعطي whole blood؟ نخاف شنو؟ volume fluid overload in patient heart failure. فنعطي بس باكت RBC. ايش قد الباكت RBC dose of باكت RBC؟ 10 to 15 ml per kg every month to keep hemoglobin level at 10 to 12 gram per deciliter. يسمونها hyper transfusion or super transfusion اللي هي الهيموغلوبين خليه around 12 gram. هي شنو البنفيت اوف هذا
التارجت مالتك تخلي هيموجلوبين above 10. ليش؟ good activity, better growth, reduce organomegaly and disfigurement. Third treatment of thalassemia اللي هي iron chelating agents. iron chelating من هن iron chelating agent؟ Desferal اللي هو 20-40 mg per kg subcutaneous pump over 10 hours 5 days per week. Or defibribron 100 mg per day divided by 3 times. XJ هذا oral effective 10 to 20 milligram per kg per day. بس هذا expensive. شو كنتم ضد الايرون chelating agent؟ indication for iron chelating agents. شنو هي في الانفستيجيشن؟ قديش حتى تقول هذا صار عنده iron overload. سيرم ferritin. إذا سيرم ferritin more than 1000 nanogram thermal هذا indication. Or MRI of myocardium of the liver. شوف إذا صار deposition of iron بالمايوكارديوم بالليفر indication of iron chelating or liver biopsy تسوي. بعدين investigation تعرف حتى تعرف انه المريض صار عنده iron overload. الفورث treatment of thalassemia هو splenectomy. indication of splenectomy اللي هو huge spleen, sign of hypersplenism, frequent blood transfusion. Usually avoided before age of 4 years. splenectomy شلون تحضر المريض واحد فور splenectomy؟ واحد ثلاسيميا وعنده فد موعد عمليه فور splenectomy، شو تنطيه؟ بيفور splenectomy تنطيه فاكسينيشن اللي هو نيموكوكر فاكسين منجوكوكر اتش انفلونزا. افتر splenectomy ننطيه لونج اكتنج بنسلين بروفيلاكسيس till age of 18 years. bone marrow transplantation, gene therapy, induction of fetal hemoglobin synthesis by hydroxyurea can stimulated of hemoglobin F production. Treatment of complication: gallbladder stone, cholecystectomy, diabetes, insulin therapy, short stature ممكن نعطيهم growth hormone. The other disease of chronic hemolytic anemia اللي هو sickle cell anemia. Definition هو formation of abnormal globin chain, abnormal beta chain. Incidence common black race. Inheritance autosomal recessive. شو يصير genetic defect in beta chain show a mutation that result in replacement of amino acid number 6 in the chain glutamic by value. Type of sickle cell disease اما عندنا sickle cell trait or sickle cell anemia. السيكل سيل تريت اللي هو heterozygous والهوموزايجوس هو sickle cell anemia. sickle cell trait هو الهيموغلوبين S عندهم 20 to 40%. Only presented with vaso-occlusive crisis with severe hypoxia and resistant to the infection with falciparum malaria. The pathogenesis of sickle cell: single amino acid substitution in the beta chain result in different hemoglobin S, which is soluble than hemoglobin A. With hypoxia, deoxygenated hemoglobin S polymerized inside the RBC, distortion of the shape in a sickle shape that result in easy destruction and occlusion of blood vessels. Clinical picture: onset usually like the thalassemia, usually the second half of the first year. ليش؟ لأن dominant في first 6 months هو hemoglobin F. Of course less severe than thalassemia. يعني thalassemia more severe than sickle cell. الcomplication نشوفه بالسيكل عنده hypersplenism؟ No. شو نشوف عنده؟ auto splenectomy. ليش auto splenectomy؟ لأن recurrent infection. بس من early presentation مع sickle cell ممكن يشوف spleen and regression after 5 years have no spleen, auto splenectomy.
شنو الانفستيجيشن بدزها والسيكل سيل انيميا؟ كومبليت بلاد بيكتشر، بلاد فيلم، ريتيك كاونت. شو تشوف انت بلاد فيلم؟ سيكل سيل. اذا تشوف سيكل سيل بالبلاد فيلم هاي انديكيتد تريت لو انيميا. انت تشوف سيكل سيل موجوده بلاد فيلم هاي سيكل سيل انيميا، نو تريت. Other investigation this is sickling test under low oxygen tension. Hemoglobin electrophoresis. شنو الريدنج بالهيموجلوبين electrophoresis and sickle cell anemia? Hemoglobin S more than 90%. No hemoglobin A. من تدرس للبيرنت شو عندهم اذا اول سيكل سيل انيميا. للام والابو تشوف عندهم هيموجلوبين تروفوريسيس. تشوف عندهم الهيموجلوبين اس 20 to 40 والاي 60 to 80%. الكرايسيس تايب اوف كرايسيس ان كرونيك هيموليتيك انيميا اللي هو اول first one substitution crisis, cause of unknown cause. Large amount of blood become acutely bulk in the spleen. Clinical picture shock, marked enlargement of the spleen and liver and acute anemia. Treatment of substitution crisis اللي هو IV fluid, backed RBC, splenectomy for recurrent case. Second crisis is hemolytic crisis. Cause patient with sickle cell anemia who have in addition G6PD ممكن هو sickle cell anemia وياشن G6PD. This is liable for hemolytic crisis. Clinical picture acute anemia, hemoglobinuria, شوف a dark color urine of investigation of a hemolytic crisis, retic high, enzyme assay later on is a G6PD. Treatment back RBC transfusion. Other crisis اللي هو aplastic crisis. The cause of aplastic crisis infection with parvovirus B19 result in failure of erythroid series. Clinical picture anemia that lasts for 3 to 4 weeks. Investigation retic low. Treatment back RBC once and twice over 4 weeks. The most common crisis تجينا احنا خاصة بالإمرجنسي هي painful crisis or other name vaso-occlusive crisis. By emergency. Definition: painful crisis peculiar to the sickle cell anemia. It may be only presentation sickle cell trait. ممكن the only sign of presentation of sickle cell trait هو يجينا vaso-occlusive crisis. The causes of vaso-occlusive crisis اللي هي hypoxia, infection, dehydration, acidosis, all lead to the deoxygenated of hemoglobin S. Hemoglobin S polymerized within RBC result in sickling. Erythrocyte expressive number of adhesion molecule and adhere to the vascular endothelium, resulting in obstruction of blood vessels. Shooting a presentation of painful crisis. Bone pain, severe bone pain, or hand-foot syndrome, which may be the first presentation of sickle cell anemia, with severe pain and swelling due to pathophysiology, ischemia of metacarpal and metatarsal bone. ممكن يجينا بالبينفول كراسي ممكن يجينا شنو ستروك، ريكن ستروك، ممكن يجينا neurological deficit or defect or poor school performance, or يجينا شنو acute chest syndrome, acute chest pain due to vaso-occlusive crisis. GIT ischemia, acute abdominal pain, ischemic nephropathy, pre-aggressive fibrosis and impotence, splenic infarction, autosplenectomy. So spleen enlarging early and then regress gradually.
cell anemia due to autosplenectomy, co-infection mainly by capsulated microorganisms. من هنا الكابسوليتد microorganisms اللي هي اتشنفلونزا، مينجوكوكا، نيموكوكا. ليش؟ لأن الليفر شطر السبلين شطر عندنا كومبلمنت فاكتور. والسيكل سيل انيميا liable for capsulated microorganism infection. Treatment of sickle cell anemia as the thalassemia هم supportive اللي هي نعطي folic acid, blood transfusion with chelating agent less frequent in comparison with thalassemia. يعني blood transfusion نادرا ما يحتاج blood transfusion أو السكل، نادرا ما يحتاج chelating agent أو السكل. No need for splenectomy بينما هناك بالثلاسيميا أكثرهم يحتاجون splenectomy. treatment of vaso-occlusive crisis هاي مهمة. شو الطوارئ هاي تشوفوها الكيس هاي vaso أو painful crisis. أول شيء الهايدريشن، الأكسجين. second hydration. IV fluid. antibiotic بعد ما تسحب blood culture. antibiotic for infection. analgesic تبدأ من السمبل حد البوتنت analgesic. زين. bicarbonate or acidosis. severe case ممكن يحتاج blood transfusion إذا الهيموغلوبين مالته أقل من 6 جرام بير ديسيليتر. complete rest. exchange transfusion in which condition? بالacute chest syndrome, stroke, بالorgasm. other chronic hereditary chronic hemolytic anemia هو hereditary spherocytosis. الجينيتيك هو autosomal dominant form of chronic hemolytic anemia بينما السيكل سيل والثلاسيميا شنو الهيريتنس مالتها؟ autosomal recessive. ممكن hereditary spherocytosis negative family history. عنده new mutation 25% هو new mutation. Incidence more common in Europe. Pathogenesis of hereditary spherocytosis. Defect when spectrin, anchoring of RBC membrane, increase of sodium permeability. This increase water influx, so the RBC become more spherical shape, less deformable, and premature destruction in the sibling. فهذا pathogenesis of hereditary spherocytosis. الأنست ممكن يجينا بالنيونيتال بريد. شو يجي بالنيونيتال بريد بالسفيروسايتوس؟ ممكن يجينا جوندس، نيونيتال جوندس. عكس أو الثلاسيميا أو السكل ممكن يجي بالنيونيتال بريد أو بالبيتا ثلاسيميا unlikely. يعني dominant hemoglobin usually presentation after 6 months. البيتا ثلاسيميا بس الألفا ثلاسيميا ممكن presented at the neonatal period. بس البيتا ثلاسيميا اللي هي common unlikely presented in the neonatal period. بينما الهيريتري سيروسايتوسيس ممكن يجينا اكو واحد كيس مثلا neonatal jaundice ممكن يجينا hereditary spherocytosis. Maybe presented later in infancy or childhood. Less incidence of complication, usually asymptomatic of hereditary spherocytosis. Children's investigation, complete blood picture, retic count. Show anemia, sign of hemolysis, retic marker elevated. blood film نشوف spherocyte. إذا شفت السفيروسايت second step investigation شندزه osmotic fragility test increase or cryohemolysis increase. Treatment of hereditary spherocytosis, blood transfusion, chelating are required less frequent. Cholecystectomy of gallbladder stone are present. Splenectomy is very beneficial only in severe cases.